Ребят, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на данный телеграм-канал будет в описании, оттуда вы сможете скачать этот чит, который я покажу в ролике. Поэтому, ребят, конечно же, участвуйте в конкурсе, а сейчас в этом ролике я покажу действительно бесплатный чит на Standoff 2.0.16.4. Здесь очень много других топовых функций, ребят, здесь есть скейченджер, антибан. Добрый день, я снова жив. Да, второй день, вторая часть прохождения аномы с одной жизнью, с голдменом, не на скорость, но просто прохождение, да. Мы придумали наказание такое интересное. Я его взял из комментариев голдмена, ну точнее, люди в комментариях голдмена писали, я взял оттуда. Суть в том, что проигравший будет месяц снимать видео с вебкам. И я очень не хочу проигрывать, конечно, после такого. Это немножечко добавило мне мотивации жить дольше, но посмотрим, что из этого выйдет. Ну, скорее всего, все-таки подсознательно я думаю, что я проиграю, потому что у меня все намного тяжелее, нежели у голдмена. Он там 50 тысяч за одну серию нафармил, и я со своими почти 6К. Ну вот, собственно, я, да. Короче, как-то так, господа. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Зато я добрался до базы свободы в прошлой серии, и теперь отсюда я могу начинать какое-то свое развитие. Буду все продавать. В первую очередь мне нужно будет фармить нормальный броник, а потом уже, я думаю, оружие. A portion of this video was sponsored by Continental. This is like a scientist's trap. It certainly is. Case in point, that's Space Station Commander Chris Hatfield. What this isn't is turbulent. Nope, this is largely laminar flow. Did somebody say laminar flow? If you didn't know, Destin from Smarter Everyday loves laminar flow, where all the particles of the fluid move parallel to each other in organized layers, or laminae. Look at that, it made a bubble! Where I live, people will roll down the window in their car when they see me in the street and they will scream, "Turbulent flow is better" to me. That happens. That happens in Huntsville, yeah. Here's my argument to you, Destin. That laminar flow is easier to love. Okay. The turbulent flow, if you make that effort, is actually more awesome. No. Turbulent flow is not better than laminar. It is awesome, but it is not better than laminar flow. Can I just say, I get it. I get where Destin is coming from. I mean, laminar flow is pretty and it's well behaved. Meanwhile, turbulent flow is a mess in more ways than one. I mean, there isn't even a universally agreed upon definition of turbulent flow. You know it when you see it. So that's the deal with turbulence. You know when you see Pretty much, it. yeah. So instead of a formal definition, in this video we are going to build a checklist of characteristics of turbulent flow so that you know it when you see it. And the first characteristic of turbulent flow is that it is unpredictable. That's right, turbulent flow is messy, it's unpredictable. It is literally, definitionally chaotic, meaning it is sensitively dependent on initial conditions. So if you were to change something somewhere in the fluid, well, it would completely change the final state. And that means you can't make predictions with turbulent flow. All you can do is speak about it statistically. I mean, there are the Navier-Stokes equations, which are meant to govern all fluid flow, including turbulence, but they are notoriously difficult to solve. In fact, there is a $1 million prize for anyone who can even make progress towards getting insight into these equations that would explain turbulence. So yeah, I get it, turbulence is a mess. Laminar flow is easy to love. It's like the belle of the ball, whereas turbulent flow is kind of an ugly duckling. But in this video, I want to transform that ugly duckling into a beautiful swan. I want you to see that if you make the effort, the love you can have for turbulent flow is so much deeper and richer than that superficial fling you have with laminar flow.
You are looking at the motion of air in a room, which is generally turbulent. The physics girl and friends imaged a cross-section of air using a fog machine and a laser sheet. One of the defining characteristics of turbulent flow is that it consists of many different particles of fluid, also called eddies or vortices. These eddies span a huge range of sizes. In the case of air in a room, from the micrometer scale all the way up to meters in diameter. Can you think of another physical phenomenon that exhibits structures over such a range of sizes? But turbulence can be much larger. The surface of the sun is turbulent, as hot plasma rises to the surface in huge convection currents. The cell-like structures here are roughly the size of Texas. Larger still are the turbulent swirls on Jupiter. The Great Red Spot is a vortex bigger than the Earth. The rest of the planet is covered in eddies of all sizes, down to the limits of our ability to measure them from orbiting spacecraft. Even the dust between the stars is in turbulent motion. It makes radio sources twinkle the same way the turbulence in our atmosphere makes stars twinkle. A stunning example of this turbulent dust is the Orion Nebula, 24 light years across. Turbulence is cosmic. In contrast, laminar flow has to be small. This was shown experimentally in 1883. Osborne Reynolds passed water through a glass pipe at different flow rates. And to visualize the flow, he introduced a stream of dye in the middle of the pipe. He found at low flow rates, the dye remained in a steady stream, laminar flow. But as the flow rate increased, the dye began to oscillate back and forth. And beyond a certain critical point, the dye became completely diffused throughout the pipe. This was turbulent flow. Reynolds had observed another essential characteristic of turbulence. It is diffusive, meaning it mixes things together. Turbulent flows cause things to spread out, not only dye, but also heat or momentum. They all become distributed throughout the fluid. Reynolds found the transition to turbulence was not only dependent on the flow rate. Turbulence occurred more readily in wider pipes, but less readily with more viscous fluids, things like honey. He calculated a dimensionless quantity, now called the Reynolds number, equal to the velocity of the fluid times the characteristic length, say the diameter of the pipe, divided by the kinematic viscosity of the fluid, which you can think of as a measure of its internal friction. High Reynolds numbers result in turbulent flow. Have a look at the smoke rising from a candle flame. At first, it's laminar, but the hot gases accelerate as they rise, and once the Reynolds number gets too big, the smoke transitions to turbulence. So, laminar flow only occurs at low Reynolds numbers, which means it is limited to low speeds, small sizes, or viscous fluids. This is why in our everyday lives, most fluid flow is turbulent. Turbulent flow is the rule, laminar flow is the exception. The air flowing in and out of your lungs is turbulent. The blood pumping through your aorta is turbulent. The atmosphere near the surface of the Earth is turbulent, as is the airflow in and around cumulus and cumulonimbus clouds. In fact, modeling shows that turbulent flow plays an essential role in the formation of raindrops. So turbulence literally makes it rain. Turning your app into a business can seem like a daunting task. To date, over 1 million apps have earned money through ads using AdMob. I'm going to create turbulence in this rheoscopic fluid. Rheoscopic just means that it shows the currents. And it does that by having these tiny particles suspended in the water. But what you notice, if you look at this turbulent flow, is that it gradually dies away. And that's because another characteristic of turbulence is that it's dissipative. That is, it takes in energy at the largest scales, at these big eddies, and then that energy gets transferred down to smaller and smaller eddies until on the smallest scales, that energy gets dissipated to the fluid as heat. And so in order to maintain turbulence, you need a constant source of energy, something to keep generating those large eddies, which is why we often think about turbulence around objects that move through a fluid, things like planes, cars, or boats.
So I want to think about the interface between an object and the fluid. So picture fluid flowing over a flat surface. Far away from the surface, the fluid isn't affected. It keeps moving with what we'll call its free stream velocity. But right at the surface, due to friction and adhesion, the molecules of the fluid are effectively stuck to the surface. Their velocity is zero. The fluid next to it can flow only slowly due to friction with this stationary layer. With increasing distance from the surface, the fluid's velocity increases from zero until it reaches the free stream velocity. And this region of velocity adjustment is known as a boundary layer. In this case, it's a laminar boundary layer. To form this boundary layer, the surface is applying a force to the fluid. That means the fluid is applying an equal and opposite force on the surface, and this is known as skin friction. Now, if the fluid velocity is particularly fast, or if the surface is long, the boundary layer will grow and eventually transition. To turbulence. In a turbulent boundary, to form this boundary layer, the surface is applying a force to the fluid. That means the fluid is applying an equal and opposite force on the surface, and this is known as skin friction. Now, if the fluid velocity is particularly fast, or if the surface is long, the boundary layer will grow and eventually transition to turbulence. In a turbulent boundary layer, the fluid swirls and mixes, bringing faster flowing fluid closer to surface. And this increases the skin friction. So turbulent boundary layers result in significantly more drag than laminar ones. And the boundary layers around planes and large ships are mostly turbulent. And skin friction accounts for the majority. On planes and large ships are mostly turbulent. And skin friction accounts for the majority of the drag they experience. To make matters worse, laminar boundary layers can be tripped into becoming turbulent by small obstacles or rough surfaces. In practice, this means clean, smooth surfaces can significantly reduce drag, saving on fuel costs. If your car is really dirty, it likely gets worse gas mileage than if it were clean. This is what the Mythbusters found when they tested it. It also explains why planes are frequently washed. So when you think about airplanes, I imagine that they will be built as smooth as possible. I think of the scene in The Aviator where Leo says he wants all of the rivets shaved down flush. And you can see that with this plane, all of these screws are set into the wing and really to make the smoothest surface possible. But then you look over here, and there are these ridges that stick up out of the plane, which seem to make no sense. I mean, why would you add roughness to the surface of the wing? The answer is actually to induce turbulence in the flow of air over the wing. When cruising in level flight, air smoothly follows the curve of the wing. But at low speeds or higher angles of attack, the airflow can separate. You can think of it as not having enough energy to follow the curve of the wing. This leads to a condition known as stall, which dramatically decreases lift. Here you can see the airflow via strings taped onto the wing. And as the plane slows, the flow separates, and the strings go wild. This plane has stalled. The way to delay flow separation and stall is by adding small fins on the wing called vortex generators. The plane has the flow separates via strings taped onto the wing.
And as the plane slows, the flow separates, and the strings go wild. This plane has stalled. The way to delay flow separation and stall is by adding small fins on the wing called vortex generators. What these vortex generators do is they actually cause turbulence, which mixes the faster flowing, higher up air down closer to the surface. So you're energizing that fluid flow as it passes over the wing. And because that flow has greater energy, it is able to follow the surface of the wing for longer. That means the airflow remains attached. And if you have attached airflow over the wing, then you can maintain lift. So in the case of airplanes, you actually need turbulence, and you induce more turbulence on the wing in order to fly efficiently and effectively and be able to climb at higher angles of attack. Team City will help you to get started with continuous integration for free. Every big thing starts small, but today's small is different from yesterday. Front end, back end. A similar principle is at work with golf balls. The Scots found out about turbulence the hard way because they started playing with a very smooth golf ball. It wouldn't fly as far as it would once it got sort of dinged and nicked and dirty. You can see why by observing the airflow in a wind tunnel. With a smooth ball, the air forms a level boundary layer over its surface. This leads to low skin friction, which is a good thing, but it also means the airflow separates easily, leaving a large wake of low-pressure turbulent air behind the ball. And that leads to a different form of drag. Is that a pressure difference drag? That's right, that's a pressure drag. So the boundary layer itself has a skin friction drag, and then if it separates, there's a pressure drag. And if you force that boundary layer to become turbulent, so you have mud or roughness or nicks on the golf ball, then a turbulent boundary layer can actually get further around the golf ball before it separates, and so it reduces that wake and reduces that pressure drag. So by reducing the pressure drag That's right. more than you're increasing the skin That's drag, right. That's right. golf Exactly ball that. travels further. Yep. Golfers started carving grooves into their golf balls before the aerodynamics of this was fully understood. And since then, dimples have found to work the best for creating a turbulent boundary layer. Dimples are very shallow compared to the diameter of the golf ball, but they have a pretty massive effect. What sort of effect are we talking? Looking at the drag, what we call a drag coefficient, you see a really big drop, almost a factor of 2, when the boundary layer becomes turbulent. So having a turbulent boundary layer reduces the size of the turbulent wake. But turbulent wakes themselves are interesting, and scientists are looking for ways to harness the energy they contain. There's a lot of water here. I came to Caltech to see this experiment where the water flows around a cylinder and transitions to turbulence in its wake. The flow is visualized here using a fluorescent dye. You can see how, under the right conditions, vortices are shed by one side of the cylinder and then the other, alternating back and forth in a regular pattern. This is known as periodic vortex shedding, and the pattern it creates downstream is called a von Karman vortex street. These patterns appear all over the place, most spectacularly in images taken from space. At this scale, an island acts as the obstacle that creates the periodic vortex shedding, and the vortex street is made visible by patterns in the clouds. These patterns can even be seen from ground level. Obviously, this phenomenon is not alternating back and forth in a regular pattern. This is known as periodic vortex shedding, and the pattern it creates downstream is called a von Karman vortex street. These patterns appear all over the place, most spectacularly in images taken from space. At this scale, an island acts as the obstacle that creates the periodic vortex shedding, and the vortex street is made visible by patterns in the clouds. These patterns can even be seen from ground level. Obviously, this phenomenon is not strictly turbulent because it follows a predictable pattern, but it is part of the transition to turbulence. And these scientists are looking for ways to harness the energy in these vortex structures. One experiment showed that if you put a dead fish in the wake of an object, it will actually swim upstream. This suggests
fish can take advantage of turbulent water to swim more efficiently. It's just one way that animals have adapted to live in a turbulent world. So to sum up, turbulence is everywhere. It's inside you, around you, from the smallest scales up to the largest structures in. Taken from space. At this scale, an island acts as the obstacle that creates the periodic vortex shedding, and the vortex street is made visible by patterns in the clouds. These patterns can even be seen from ground level. Obviously, this phenomenon is not strictly turbulent because it follows a predictable pattern, but it is part of the transition to turbulence. And these scientists are looking for ways to harness the energy in these vortex structures. One experiment showed that if you put a dead fish in the wake of an object, it will actually swim upstream. This suggests fish can take advantage of turbulent water to swim more efficiently. It's just one way that animals have adapted to live in a turbulent world. So to sum up, turbulence is everywhere. It's inside you, around you, from the smallest scales up to the largest structures in the universe. And it's useful for flying airplanes, forming raindrops, making golf balls fly further, and helping fish, dead or alive, swim upstream. In contrast, laminar flow is small, superficial. It's a toy. That's why its most notable use is in decorative fountains. It appeals to your desire for order, but the world, like turbulence, is messy. That's why I personally prefer the richness, the unpredictability of turbulent flow. No, but turbulent flow has its places too. I'm actually like studying turbulent flow for like my schooling. Like I'm studying turbulent flow in rocket nozzles. That's a thing. So you're cheating on laminar flow is what you're doing. No. Yes. Yes. Maybe. I don't know. You will not get me to say turbulent flow is not awesome and not beautiful. You will not get me to say that. So I will concede, and I agree with you, turbulent flow is awesome. I will agree. All right. Well, it's just not as awesome as laminar flow, let's be honest. Hey, I just wanted to let you know that this video was filmed before the COVID outbreak and before the shelter-in-place guidance was put into effect. Now, this portion of the video was sponsored by Cottonelle Flushable Wipes, and since the outbreak, they have been working around the clock to get their products back on shelves. And back when I filmed this video, I actually did a little experiment with these wipes to find out how flushable they really are. So let's check that out. So here I have a baby wipe, a paper towel, and a Cottonelle flushable wipe. And I'm gonna submerge all three of these in the fish tank for 30 minutes and then test how strong they are. Flushable wipes actually became really important to me a couple years ago when the main sewer for my building backed up into my condo and flooded the entire downstairs. And the reason was my neighbor was flushing baby wipes down the toilet, and that blocked up the whole system. So it was pretty awful. But in fact, this is a thing people do a lot. There was this study from 2016 that found in the US, 60 million baby wipes are purchased every year, and 7 million of them end up being flushed down the toilet. In fact, when they looked in the New York City sewer system, they found that 38% of the stuff you find in there is actually these baby wipes. Meanwhile, 14 million flushable wipes are purchased every year and flushed down toilets, but they make up only 2% of what you find in the sewer system. So I think it's so important that whatever you throw in the toilet has to be able to break apart so it doesn't clog everything up. Okay, 30 minutes have elapsed, and it is time to test the strength of these three wipes. So I'm going to test their strength with a roll of pennies. Here we go. On the baby wipe, it can still support that weight. What about the paper towel? Can still support that weight. What about the Cottonelle flushable wipe? Ah! It fell through. So this is what makes the Cottonelle flushable wipe flushable. It immediately starts to break down after flushing. So you should purchase some Cottonelle flushable wipes and try them out for yourself. I want to thank Cottonelle for sponsoring this video, and I want to thank you for watching.
какой-то мужик там что-то... А ты знаешь, какие товары будут трендами в 2021 году? А я знаю, потому что с 2008 года... Финальная серия прохождения модификации The Project Medeiros. Все, конец. Но по ходу прохождения мы узнаем, что есть продолжение этого мода. И если вам будет это интересно, вы обязательно напишите об этом в комментарии, и я запилю. Наверное. В общем, всем, кто кушает, приятного аппетита. Всем, кто пьет, приятного чаепития. Спасибо за лайки и поехали. Я собрал все документы, я собрал все эти красные штуки со странным названием. Вас я не хотел мучить, поэтому мы просто подходим, сдаем. Ну, да, важная ремарочка, я не собирал секретные документы, да, но на это совсем много времени ушло. Я собрал все, что отмечены, и собрал все самые главные наши маркеры. Какие странные названия. Окей, держи доки, держи доки, держи доки. Смотри, тут даже цифры уже кончились. 1, 2, 8, 7, 9, 0 и так далее и тому подобное. Окей. Давай сначала, наверное, зададим главное задание. Вот, держи, здесь все 10. А ну-ка, ну-ка. Да, они самые. Сейчас мы их объединим. Ну, все, готово, держи. Теперь мы сможем найти оазис? Пока нет. Нужен еще 10-плазовый синий маркер. Я его еще до тебя собрал, но волей судьбы упустил. Давай так, я тебе перекину с помощью ручного телепорта к синему маркеру, хорошо? Отдохни сейчас чуток, скажешь, когда будешь готов. Ну да, мы с вами помним, где он находится. И как видите, надо с помощью телепорта. Господи, держи доки, держи доки. Окей, какую награду будет давать? 1000 рублей за одни документы. Ну хорошо, давай все квесты дадим. А, 400 рублей. Ну-ка, ну-ка. Понятно, значит, все-таки... За какие-то документы 400 рублей, за какие-то документы 1000 рублей. Вроде бы я все сдал, меня переместило. Ну, в принципе, как-то пофиг, ладно, раз такие маленькие деньги. 10-плазовый маркер красный. Когда все 10 маркеров оказываются в одном месте, они образуют 10-плазовый маркер, который, в свою очередь, при слиянии с 10-плазовым синим показывает дорогу к оазису. Как все сложно, ребятки. Тут случайно нет тайника? Нет, тайника тут никакого не обнаружено. Что ж, тогда лутаем вот это вот. Ага, значит, спрыгивать придется. Не хотелось бы мне спрыгивать. Может, так обойдемся? Нет, надо обязательно спрыгнуть, господи. Да, забираем дуру. Отлично, далее что? Достать синий маркер, ну я его достал и, видимо, просто возвращался. Хорошо. Как видите, еще очень много квестов с документами осталось. И много каких я еще не сдал, видимо. Принести документы журналисту, а почему это тут отмечается? Смотрите, журналист же тут. В общем, что-то странное происходит. Ладно, пойдем просто обратно дойдем, сдадим квест и все. Сколько эту дуру весит? 5 килограмм, ну ни хрена ты баклажан. Придется бахнуть все-таки Геркулеса и побежали. Возвращаемся к журналисту. Здорово. Вот, 2 10-плазовых маркера. Там и впрямь было полно монолитовцев. Только давайте предварительно все-таки сдадим все квесты. Держи доки, держи доки, держи доки. По 400 рублей, конечно, копейки на самом-то деле. Копеечные копейки. Мне кажется, это того не стоило. И это реально какой-то сраный квест. Вы даже не представляете, сколько я времени только что убил на него. Но в итоге мне дали какое-то говно в виде 400 рублей за один документ. Ну, понятно. Вот, 2 10-плазовых маркера. Там и впрямь было полно монолитовцев. Отлично. Преобразуем и вуаля. Теперь у тебя есть камушек, который пустит тебя к оазису. Сразу предупрежу, яркий свет будет тебя пытаться отпугнуть, но ты не останавливайся и иди вперед. А по поводу монолитовцев, эффект красных маркеров слаб, синего сильнее, черного очень сильный. Ты сейчас притягиваешь почти все население зоны, так что поторапливайся. Серьезно? То есть я... Ладно, в принципе, хорошо. Попробую. А где искать-то его? Как показывает мой сканер, то он где-то рядом с нами. Ближайшая постройка где-то тут. Посмотри сам. Пока. Замечательно. Где ты, говорит? Ну я про речь говорю просто. Что он вроде как нормально говорит, и не похож на какой-то школьника или недоразвитого какого-то человека. Да. Зачем-то просто ругается, да, типа, ну нервничает, не совладал. Ничего, нормально. Да, кстати, ну да. Здесь ни при чем. Наверное. Это не показатель чего-то хорошего, понимаешь, если ты нервничаешь. Да, понимаю. Мужской особи, да, понимаю. Кстати, женщин тоже надежных и спокойных, как бы, интуитивно, наверное. Нет, это как бы... Нет, здесь, понимаешь, есть какая-то грань, понимаешь, когда ты работаешь и собой управляешь, ты все равно где-то в середине ты можешь всегда остановиться, как бы, да. Да. То есть, как бы, ну, нет, ты когда ты впадаешь в ярость, ты сам становишься яростью или в гнев, то есть, как бы, это неразумное, не мужское поведение, да, типа того. Ну, даже если ты себе позволяешь такое, то есть, с какой целью, зачем? То есть, оно просто не полезно становится, понимаешь? Просто вредно, наверное. Ну, не знаю я. Да. Ну, это понятно, что, ну, то есть, ты как бы свой, да.
Ну да, это имеется в виду. Отдаваться своим силам, эмоциям, да. О, вот это, да, это. Ну да, вот это, наверное, женская тема есть отдаваться, да, понимаю, да. Да, понимаю, это на тебя просто. Да. Не знаю, не на своем месте, не на своем, значит, не на своем, просто все. И тут Ладно, где-то там. пока. Давайте предварительно немножко починим наше снаряжение и пойдем. Гаусс-пушку починить 3500, батюшки. Ага, примерное расположение оазиса. Приборы журналиста засекли оазис где-то на этой территории. А что это за территория? Ну, это у нас... Вот это здание. Я не знаю, что это за здание, кстати говоря, но оно находится в центре. Пойдем к нему. Он говорит, ко мне приближаются люди. Кстати, у меня до сих Ну, пор... вот такие вот выражения, как вот там... Ну, это еще куда не шло, но все равно как-то... Но я ему не могу сдать документы. Странно, да? А, смотрите, я подхожу сюда, и тут какой-то белый свет начинает загораться. Господи, да неужели тоже мне об этом добавляет говорили? зрителей, Мой что ли? глаза. Ну вот, скорее всего, сердце оазиса расположено где-то тут. Давайте еще фонарь зажгем. Вы мне скажете, куда? И так светло-то, ну что это за яркий белый свет, ты еще фонарь зажигаешь? Ну, ребятки, на всякий случай. Мало ли, может, я его где-то пропущу. Ну-ка, вот, возможно, он тут, скорее всего, тут. Белый свет был? Был. Ух ты, это что такое? Какие-то палки или что это вообще летает, я не понимаю. Надеюсь, они меня не убьют. Аккуратненько. Вам сейчас, ну понятно, сквозь текстуру просто все проходит. Забирай сердце оазиса, готово. Что это? Это обычное сердце оазиса из оригинала. Характеристики не изменены. Возвращаемся. Я нашел сердце оазиса. Отлично. Значит, я могу отвезти тебя к аномалии телепорту из Припяти. Раньше она отправляла на Затон всех, а теперь только тех, у кого есть артефакт сердца оазиса. То есть ты не можешь уйти отсюда со мной? Боюсь, что нет. Ну, оставь мне макер. Ну, это Если в не ближайшее тяжело. время здесь появится оазис, Нет, то я смотри. тоже смогу уйти Выражения отсюда. там какашка, пописить, это выражения инфантильно, ну, как бы детские. Они не ругательные, по сути, то свои, да. Ну, понимаю, это. А вот когда вот ты говоришь, ну да, они уже нехорошие, типа, да, грешно, да, понимаю. Ну да, я тоже понял тебя тоже, да. Да, понимаю. Ну да, ладно. Но все равно как-то неаппетитно, все равно как-то, да, наоборот, ну ладно, меня не касается, да. Ладно, да. Держи, Да, спасибо. нет, это Ладно, нет, как да. будешь готов уйти из Припяти, скажи, только учти, что А надо, сюда да, уже ты не нужно вернешься. здоровье, Знаете отлично что, ну, здоровье, вот, сколько почему я влезет, не могу да, спросить да. у него квест? Да, я знаю, что будете ругаться, скажете, вот у тебя тут много дохера всяких квестов, как же так, ты что, останешься с ними? Ну, ребятки, я не хочу искать документы, их тут очень много, смотрите, тут просто огромное множество. Не очень мне хочется все это выполнять, это отнимет много времени, и как вы видели, это не оправданно. 1000 рублей, 400 рублей за этот документ дают, и типа, что за бред? Я лучше вон пособираю артов и продам их. Давайте заберем то, что мы заберем с собой, да. Это, наверное, будут все медикаменты, хотя они мне особо-то не нужны. Это будет детектор отклика. Мне нужен только детектор медведя для того, чтобы полный набор собрать. РПК, ну и все остальное я оставлю. Вот гауску взял и вроде норм. Посмотрим, могу ли я ее отдать. В Припяти я так и не нашел никакого пахана, сынка бандитов или кого там, помните? Сына султана, по-моему, надо было найти, чтобы забрать у него гаусс-пушку. Я его не нашел, но гаусс-пушку я нашел. Обычную монолитовскую, надеюсь, она подойдет. Я ее даже починил, посмотрим. Переход на агропром. Вот, смотрите, самое главное задание. Что там написано? Найти журналиста, взять у него карты перехода на агропром.